first before we get into what are the methods by which GDP is calculated. GDP can be calculated with what? Many methods. நிறைய மெத்தட் வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்குள்ளலாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் tell me what is GDP. You should have absolute clarity. ஓகே, ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னு கேட்டா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே, ஜிடிபினா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு தெரியும், அப்ரிவேஷன் நான் கேட்கல. வாட் இஸ் ஜிடிபி? எவ்வளவுதான். டோட்டல், ஒரே நிமிஷம், டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் produced in a economy. Is that very clear? Yes. Write it down very clearly. idhula edala keyword na solren. Total value of goods and service. illa anga eludadinga thaniya GDP nu potu eludhu. Yes, ena inime paak poradhu full ah GDP da. Total value of goods and service produced within an economy. Produced within an economy over a period of time. Over a period of time. Over a period of time is called as GDP. GDP is the total value of goods and service produced within an economy. Okay, within an economy over a period of time. idhula ellame keyword. Number 1 is total value. Underline the word value. நம்ம explain பண்றேன். Value, total value, okay, of goods and service produced. இதெல்ல இப்படி இன்னும் ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணீங்க, final goods and service produced னு இருக்கும். Total value of all final goods and service. Total value of all final goods and service. Underline the word final goods and service. அதுக்கப்புறம் என்னது? produced எங்க? within. Within is a keyword. Produced within the economy. அதுக்கப்புறம் என்னது? over a period of time. Over a period of time. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது என்னன்னு. இப்போ இங்க பாருங்க, ஜிடிபிங்கிறது total value. It is not the total number of goods and service. Is that very clear? So appa GDP expresses the value, not the quantity. Is that very clear? GDP expresses what? Value, not the quantity. But நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஆனா quantity இல்லாம வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியாது. quantity எவ்வளவுன்னு தெரியாம நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா வேல்யூங்கிறது வேற, குவான்டிட்டிங்கிறது வேற. GDP is a measure of value, not the quantity. Be very clear. எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். See, GDP எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா ஜெனரலி Q into P ன்னு சொல்வீங்க. Q னா என்னது? quantity. P னா price. Quantity into price, you will get the value. Okay, listen very carefully. இப்ப how GDP is calculated? GDP is equal to Q into P. Okay, now let's say Punjab is there. Punjab. Let's assume that Punjab is producing 100 kg of wheat. 100 kg of wheat. சரியா? wheat produce பண்ணு. On the other hand, you have Maharashtra, okay, which is producing, let's say, some 70 kg of cotton. 70 kg of cotton. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் அவங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கா. சரியா? இப்ப ஜிடிபிங்கிறது என்னது? குவான்டிட்டி இன்டு பிரைஸ். வாட் இஸ் த ஜிடிபி ஆஃப் பஞ்சாப்னு கால்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன தெரியணும்? குவான்டிட்டி. யூ நோ த குவான்டிட்டி. எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான்? 100 kg of wheat. Price of wheat என்னன்னு தெரியணும். Let's assume price of wheat to be 10 rupees. Let's assume price of wheat to be 10 rupees. So 10 rupees is the price. So what is the GDP of what? Punjab? It will be 1000 rupees.
Okay. On the other hand, let's say Maharashtra produced 70 kg of what? Cotton. 70 kg of cotton. Let's assume the price of cotton per 1 kg of cotton, okay, let's assume price is to be 200 rupees. Let's assume price to be what? 200 rupees. Each kg of what? Cotton is what? 200 rupees. Now what will be the GDP of Maharashtra? 1400 14. You getting it? இப்ப listen, இப்ப யார் அதிகமான குவாண்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணா? பஞ்சாப். அவன் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான்? 1000 kg ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். குவாண்டிட்டி வைஸ் யார் தான் அதிகம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கா? பஞ்சாப். ஆனா குவாண்டிட்டி வைஸ் மகாராஷ்டிரா ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி வாட்? 70 kg. ஆனா ஜிடிபிங்கிறது இட் இஸ் நாட் த குவாண்டிட்டி, இட் இஸ் தி வேல்யூ. அப்ப வேல்யூ என்னது? இங்க 1000 தான், ஆனா இவன் 14,000. ஏன்? இவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது ஃபுட் கிராப். ஃபுட் கிராப்க்கு எப்பவுமே வந்து பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? குறைவா தான் இருக்கும். ஆனா மகாராஷ்டிரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணது என்னது? கேஷ் கிராப், கமர்ஷியல் கிராப், பிரைஸ் அதிகமா இருக்கு. You getting this point? So அப்ப remember, production quantity is very important to calculate GDP, but quantity and GDP is not one and the same. Quantity வேற, value வேற. Is this very clear? First understanding you have to have this. புரிஞ்சா? So GDP is what? Total value of all final goods and service. அப்பனா என்ன கிடையாது? Intermediary goods கிடையாது. இன்டர்மீடியரி கூட்ஸ் உடைய வேல்யூ எல்லாம் கணக்கில் வைக்க மாட்டாங்க. எது மட்டும்தான்? ஃபைனல் கூட்ஸ் உடைய வேல்யூ தான். ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட வேல்யூ. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஜிடிபி includes not only goods that is produced which is tangible in nature, but in GDP what is also involved? The intangible services are also what? Involved. You are getting my point? For an example, you go to a hotel, okay, you get some service, or you are coming to what? Unique IAS Academy to attend what? Education class, okay, UPSC class. So educational service, this is also part of GDP. The value of what? Service generated by what? Unique IAS Academy will also become part of your what? GDP. Is that very clear? So GDP is not only for goods but also for what? Services. Is that very clear? Second keyword kana underline pannadukana meaning. First is value, second is what? Final goods, third is both for goods as well as for services. அதுக்கப்புறம் என்ன விஷயம்? Within an economy. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? Within a geographical boundary. Within a geographical boundary. அதான் அர்த்தம். Within an economy. இப்ப அந்த எக்கானமியினுடைய சைஸ் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். It may be a village, it may be a district, it may be what? A state, it may be a country, it may be group of country, it may be what? Global economy. You are getting it? GDP நீங்க எப்படி வேணா கால்குலேட் பண்ணலாம். கோயம்புத்தூரோட GDP என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாமா? அப்பனா என்னது? The goods and service which is produced within Coimbatore. Is that very clear? You can calculate the GDP of what? Tamil Nadu, which means what? The total value of goods and service produced within Tamil Nadu. You can calculate the GDP of what? India, which means what? Total value of goods and service produced within India. You can calculate GDP for BRICS countries, GDP of BRICS country, GDP of SAARC countries. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? The total value of goods and service produced within BRICS nations, Brazil, Russia, India, China, South Africa, BRICS nation, or SAARC, Pakistan, Afghanistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, 8 country. இந்த 8 கண்ட்ரிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட goods and service னுடைய value. So GDP can be calculated even for what? A group of country, or you can calculate GDP for what? Entire world. Goods and service produced within what? This world. You are getting it? So அப்ப economy அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். The size of the economy may what? Vary. Size of the economy, district to district, you can calculate.
State to state you can calculate, country to country you can calculate, continent to continent you can calculate. You can calculate it even for what? Entire world. So size of an economy வேற. ஆனா keyword என்னது? GDP ங்கிறது the value of goods and service produced within an economy. அப்ப நான் listen very carefully. இப்போ கோயம்புத்தூரோட GDP calculate பண்ணனும்னா என்னது? கோயம்புத்தூர்ங்கற geographical region, கோயம்புத்தூர்ங்கற geographical boundary territory குள்ளார produce பண்ணப்பட்ட எல்லா goods and service நோட value. அத கோயம்புத்தூருக்குள்ள இப்ப Gandhipuram is part of Coimbatore. There may be a Madurai person from Madurai can come here and he may be indulging in what? Production of some goods, or he may be indulging in production of what? Some service. Will that be part of what? Coimbatore GDP? Yes, it will be part. It will be part of what? Coimbatore GDP. இங்க GDP ங்கிறது எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுதுங்கிறது தான் முக்கியமோ தவிர அதை யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கிறது முக்கியம் இல்ல. அதை கோயம்புத்தூர்காரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், கோயம்புத்தூருக்கு வெளியில இருக்கிறவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஆனா மொத்தத்துல ப்ரொடக்ஷன் எங்க நடக்கணும்? கோயம்புத்தூர்ல நடக்கணும். within a economy அப்படின்னா the people belonging to that economy can also produce goods and service. The people who are what? Outside the economy can also produce goods and service. But the actual production should happen within what? That geographical boundary. Is this very clear? அதனால தான் gross domestic. Domestic நாவே என்னது? Local, அந்த territory. Is that very clear? அதான் domestic. Domestic na within. You getting it? அப்ப now tell me, an American company have set up their what? Branches in what? India, and they are producing some goods. Whether the value of that goods will also be included in India's GDP? It will be included in India's GDP. Is this very clear? America காரன் தான், அதோட அந்த கம்பெனியோட ஓனர் is what? An American. You getting it? He lives in America. He lives in what? America only. But ana that company manufactures some goods and service in what? India. Now what will happen? The total value of, total quantity of goods produced by that company into the value for that, you will get what? That company's contribution to India's GDP. Is that very clear? So now tell me whether FDI is part of the production happening through FDI, whether that is part of India's GDP? Yes, it is part of India's GDP. FDI, இந்தியாவுக்குள்ள FDI, ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் அவனோட பணத்தை கொண்டு வந்து இந்தியாவில், FDIனா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். யூ கெட்டிங் இட்? ஸோ வெளிநாட்டுக்காரன் அவன் காசை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறான்? ஒரு தொழில் தொடங்குறான். வெதர் FDI inflow will increase India's GDP? It will increase India's GDP. Why? இந்தியாவில் கேபிட்டல் இல்லாதனால நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபாரினர் இஸ் வாட்? bringing his capital and he start what? producing goods and service in what? India. So automatically it will increase what? India's GDP. Clear with this? So geographical boundary, okay, over a period. Over a period. அப்பனா என்னது? GDP can be calculated for a quarter. GDP can be calculated for a financial year. GDP can be calculated for a decade. GDP can be calculated for what? Century. Over a period of what? Time. அப்பனா GDP அப்படிங்கிறது stock of flow. GDP ங்கிறது stock of flow. Flow. Why it is flow? Because it is expressed for a period of time, not for a moment of time. So it is what? Flow. You are getting it? GDP of a country is a flow. Either it is expressed for a quarter or it is expressed for a year. But generally GDP will be estimated for what? A year. Generally a year. But on a quarterly என்ன பண்ணுவாங்க? They used to what? Calculate it. Is this very clear? You are getting it? Okay. Now listen very carefully and give me an answer. This is India. Okay.
listen, an Indian is producing 1000 rupees worth of goods in India. An Indian is producing 300 rupees worth of goods in America. An American is producing 200 rupees worth of goods in India. What is India's GDP? 1200 only. ₹1200 அப்படிங்கிறது இந்தியாவுடைய ஜிடிபி. சரியா? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். நான் அது அப்புறம் வர்றேன், சும்மா ஒரு கம்பேரிசனுக்கு சொல்றேன். கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு என்னன்னா, கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னா என்னன்னா, total value of all final goods, don't write, total value of all final goods and service produced by a person belonging to a particular economy or people belonging to a particular economy. So GDPங்கிறது ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளார ப்ரொடியூஸ் பண்றது. அது யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கங்கிறது தான் முக்கியம். Who is producing is not important, how it is produced is very, like where it is produced is very important. GDP ல என்னது? Who அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, வேர் அப்படிங்கிறதா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எதுல? ஜிடிபியில். இதே கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னா எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கிறது முக்கியம் இல்ல, யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கிறதா முக்கியம். டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு அ நேஷன், டு அன் எக்கானமி. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் இந்தியாஸ் ஜிஎன்பி? 1300. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்தியன்ஸ்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். அது இந்தியால ப்ரொடியூஸ் பண்ணனா, இந்தியன் அமெரிக்கால பண்ணானாங்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்லை. ஸோ அப்ப இது கிராஸ் நேஷனல். இப்ப புரியுதா? டொமஸ்டிக்னா டெரிட்டரி, நேஷனல்னா பர்சன், யாரு. ஓகே, அப்ப இங்க பாருங்க, இதுல ஹூங்கிறது ரொம்ப முக்கியம், வேறுங்கிறது முக்கியம் இல்ல. GNPல who is producing is more important than what? Where it is been produced. It can be produced in India or what? Outside India also. அதான் முக்கியம். Is this very clear? GDP க்கு GNP க்கும் ரைட். நம்ம GNP எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? We'll come to it later. சரியா? We'll come to GDP and I mean GNP and all what? Little later. GDP ல அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லையே. சரி.